The academic procession is led by Dr. Tom Cherian, the Controller of Examination, heads of the departments, deans, Professor Sudhir Sebastian K., Dean of Entrepreneurship and Startups, Dr. N. Anil Kumar, Dean of Faculty and Student Affairs, Dr. Robinson P. Panminisheri, Dean of Academic Affairs, Dr. K.J. Varghese, Dean of International Relations and Educational Outreach, and Dr. Lindo Alapat, Dean of Research Development and TLC, Dr. Vivekanandan T., Coordinator of Unaided Programs, Reverend Dr. Wilson Tharil CMI, Director of Unaided Programs, Associate Professor Mary Patros, Vice Principal and Convener, Dr. Xavier Joseph, Vice Principal and Joint Convener, Reverend Dr. Jolie Andrews CMI, the Principal, Reverend Father Joy Pinikaparambil CMI, the Manager, Reverend Dr. Martin Mallath CMI, the CMI General Councillor for Education and Communication Media, our guest, and our chief guest, Professor Vivek Gupta Ramnarain, the Director and Vice Chancellor of Amity Institute of Higher Education and Director of Amity Global Business School, Mauritius. Let's invoke the blessings of the Almighty with a prayer song by CSA Choir. Let's rise for the prayer. കാരുണ്യ വിളക്കായും ജ്യോതിസേ നേർമാർഗം നീ കാട്ടേണമേ ഇതിന് മുൻപോട്ട് പോകുവാനായി ഉൾത്തിരിക്കുന്നു കൊടുത്തേണമേ സഖായും ചിത്രായും സർവസ്വമാവായും സത്യത്തിൻ തത്വമേ നീലസിപ്പൂ കാണായവയെല്ലാം കണ്ണിൽ കുരോളം കാണപ്പെടാതെ ഇരിക്കുവോ നേ ഞാനൊരു മകൻ മാത്രമാണ് ജ്ഞാനമാണ് കൃഷ്ണനല്ലോ
I invite our principal, Reverend Dr. Jolie Andrews CMI, for the welcome speech. Professor Dr. Vivek Gupta Ramnarain, the Honorable Vice Chancellor and Director of Amity Institute of Higher Education and Amity Global Business School, Reverend Father Martin Mallath, CMI, the General Councillor of Education, Father Joy PD, the Manager of our college, Mary Patros Madam, and Dr. C.V. Joseph, the Vice Principals, our Honorable Deans, Controller of Examination, Dr. Tom Chorian, Director of Self-Financing Programs, Dr. Wilson Tharail, Coordinator, Dr. T.B. Veganathan, PTA representatives, alumni representatives, teachers, administrative staff members, PhD holders, dear students, and distinguished guests, and my dear friends, and my dear parents. It is with immense joy and pride I stand before you today, welcome you all to this prestigious convocation ceremony of Christ College Autonomous Iringalakura for 2024. And this momentous occasion marks the culmination of years of hard work, dedication, and perseverance by our graduates, and it is a privilege to be part of their success story. I'm honored to welcome our esteemed Chief Guest, Professor Dr. Vivek Gupta Ramnarain, the Director and the Vice Chancellor of Amity Institute of Higher Education and Director of Amity Global School, Mauritius. Professor Ramnarayan's illustrious career, spanning over decades, is an inspiration for all of us. His extensive experience in the higher education spans over 2 decades, including significant contributions to quality assurance mechanism in Mauritius. He has played a very crucial and a vital role in the accreditation programs in Mauritius. A distinguished academic, Professor Ramnarain completed his BSc Honours in Chemistry from University of Delhi and an MPA from University of Pune in India, followed by a doctorate in Business Administration from Leeds Beckett University in UK. His commitment to advancing education is reflected in his leadership roles, including organizing Incuahe Forum 2018 in Mauritius, a notable achievement for a small island state, Mauritius. In addition to his academic and administrative accomplishment, he has a passion for sports, particularly volleyball, where he has contributed at the national level as both a player and vice president of Mauritius Volleyball Association. He was here yesterday. We signed a memorandum of understanding. And dear students, today when we chat, he spoke. Vivek means wisdom. And he spoke to me and told us that the day he was born, light came to his house. That means electricity came to his house. So we are very fortunate to have the Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Vivek Gupta, as the chief guest of this convocation. And in the name of all who are gathered here, I extend you a most cordial welcome to this convocation ceremony. I know, dear students, you are really excited, but please lend me your ears. I also have a pleasure of welcoming Reverend Father Dr. Martin Mallath, the General Councillor for Education and Communication Media, who will bless this ceremony with his presence and with a benedictory address.
Father Martin's vision and leadership in the field of education has been instrumental in guiding many institutions, especially in the Gujarat, towards excellence. And we are grateful for his continued support. He, as a General Councillor of Education, he has formulating the CMI vision of education, of which we are an integral part. And I am very happy to note that I was also a part of that committee which is drafting the CMI vision of education, which has its legacy from St. Kuriakos Elias Chaura, the visionary leader who started our CMI congregation. Now we have got Reverend Father Dr. Martin Mallath, who will be delivering the Benedictory address to us, an education visionary. And in the name of all who are gathered here, I welcome our beloved General Councillor to this Convocation address. Welcome, Father. My heartfelt welcome goes to Reverend Father Joy Pinikeparambil, our respected manager, who has been a guiding force behind the success of our college. He was our faculty member, our vice principal, and now he's acting as the manager of our Christ College. And he's brought laurels to his college, a person who has got G.V. Raja Award, the best physical education teacher of the state of Kerala, a man who had made the Christ College jump into forefront in the sports scenario. I welcome our പ്രിയപ്പെട്ട മാവച്ചൻ പ്ലാവച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാനേജർ അച്ഛനെ വെൽക്കം ഫാദർ മാനേജർ ടു ദിസ് കോൺവക്കേഷൻ സെറിമണി. I welcome the vice principals of our college. We have got here the Mary Patros Madam, who is the general convener of this convocation ceremony. And she has been organizing all this program, doing everything, and I welcome Mary Patros Madam, General Convener, to this convocation ceremony. Welcome, Madam. Now I welcome Dr. Xavier Joseph, the Vice Principal of our college, who will be offering you the felicitation. A man from the Department of Physics. I welcome Dr. Xavier Joseph to this convocation ceremony. And today, during this convocation meeting, we have to specially remember two persons. The present controller of examination, Dr. Tom Chirian, and the former controller of examination, Professor Dr. Sudhir Sebastian K. I welcome both of them because they were those people who worked, toiled hard so that you had your results in time. I welcome the controller of examination, Dr. Tom Chirian, our former controller of examination and the present dean of innovation, entrepreneurship and startup, Professor Dr. Sudhir Sebastian K, to this convocation ceremony. May I welcome Father Dr. Wilson Tharail, the director of the self-financing program, a man who had a vision for the Christ College Autonomous so that we will get out of Kerala. Last year, 84 of our students have our internship in UAE and UAE and Qatar. And he was the person who was responsible for it. Our beloved director, Father Dr. Wilson Tharail, I welcome you, Father, to this convocation ceremony. May I welcome Dr. T. Vivekanandan, the coordinator of self-financing program. I mentioned about volleyball. Dr. T. Vivekanandan is also another Vivek. He was also a volleyball player, a coach in our college, a man who was always behind the OSA volleyball championship. I welcome Dr. T. Vivekanandan, the coordinator of our self-financing program, to this convocation ceremony. May I place my most wholehearted welcome to Dean of Academics, Dr. Robinson Podminiseri, our former IQSC coordinator, and also is now behind the Pearson scheme, whereby you will be speaking wonderful, beautiful, nice English. I welcome Dr. Robinson to this convocation ceremony. And I have to welcome Dr. Anil Kumar,
the Dean of Staff and Students Welfare, the staff advisor of our college, who is a person who is on my right hand side to ensure the rightful march of progress with integrity and discipline. I welcome Dr. Anil Kumar, is also a committee member or food committee member. Welcome Dr. Anil Kumar to this prestigious ceremony. Now, as I said, we are getting out. I have to welcome Dr. K.J. Wakis, the Dean of International Affairs, a man who in the last year also has got the prestigious international award, was in the forefront, guiding us in a wonderful manner, whereby we had signed a MOU with different universities, and who was instrumental in having our chief guest from Mauritius here today. I welcome our Dean of International Affairs, Dr. K.J. Wakis, to this convocation ceremony. Dr. Linto Alapat, our Dean of Research and TLC, is in South Africa, and he has extended his greetings to you, dear students. May I take this occasion to welcome our father, Dr. Vincent Yennas, the bursar of our college, all the fathers. Here we have got our engineering college executive director and our former manager, Father John Padiekara. Only last day we commenced our MBA program in Christ College of Engineering, and all the other respected fathers who are present here, our IQAC convener, IQAC coordinator, Dr. Shindo Keiji, and all the teachers, non-teaching staff, retired teachers, for Principal Dr. Matthew Polukan, different committee member conveners, and different, our beloved parents are also here to this wonderful and prestigious convocation ceremony. And before I wind up, dear students, I'm not reading what I have written. Perhaps I look to a face and I speak. Dear students, you were here when we were SAC accredited. You were here when we had our autonomy extended. And you were here when we got A++ NAC re-accreditation. I would say you are a glorious batch. You were excellent in your studies. Congratulations for your convocation day, for your graduation. But not just that. You were there flying to different countries. I just mentioned about 84 internships outside India. And for the last 3 years, I would say, we had 850 placement offers. You were behind it. And not just in the field of higher education, quality excellence, which you have done without any compromise, you are equally good in the sports scenario. And we were the overall champions of University of Calicut, men and also in the women, for perhaps the first time in the history of University of Calicut, we won the first prize in women championship in the previous year. And not just that, you were here and your batch brought back the DSON championship, the Arts Festival championship, back to this Christ College. And I'm proud of you, dear students. And you are really proud of you. And I may say a few words in our mother tongue. ഓരോ തവണയും നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ, ഫെയർവെൽ മീറ്റിംഗിൽ വരുമ്പോൾ മക്കളോട് ഞാൻ പറയും, മക്കളെ, നിങ്ങൾ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ മക്കളാണ്. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കോൺവക്കേഷനിൽ വിജയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവരാകും. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. കാരണം you have learned a lot from this Christ College. May I say, അമരീഷിലൂടെ ഹൃദയങ്ങൾ തൊടുന്ന മനുഷ്യത്വം പഠിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ സവിഷ്കാരയിലൂടെ അത് പഠിച്ചു, എങ്ങനെ ഡിഫറന്റ് മക്കളെ നിങ്ങൾ തൊടേണ്ടത് എന്ന്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനുഷ്യത്വം പഠിച്ച് മാനവികത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വിജയികളായ നിങ്ങൾക്ക്
ഏറ്റവും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഈ അവസരത്തിലെ ഈ കോൺവക്കേഷൻ സെറമണിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും കൃത്യമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. And I know you will be coming back to this college. When you have sorrows, you will come back to this Christ. When you have victories, you will come back to this Christ, because this Christ is your alma mater. With the hands spreading out, we will be always welcoming you, dear students. And your parents are eagerly here. Some are here, some are outside this auditorium in different halls. And I salute your dear parents, your relatives who have come with you. Welcome all of beloved parents to this meeting. I welcome each one of you to this prestigious convocation ceremony. May I remain. Thank you. Thank you so much. Thank you, Father. I welcome our beloved Principal, Reverend Dr. Jolly Andrew CMI, to the convocation ceremony. And now I invite Reverend Dr. Martin Mallath CMI, the CMI General Councillor for Education and Communication Media, for the Benedictory address. Dr. Professor Vivek Gupta Ramnarain, Director and Vice Chancellor of Amity Institute of Higher Education, Mauritius. Dr. Jolly Andrew CMI, Principal. Reverend Father Joy Pinike Parambel CMI, Manager. Dr. Xavier Joseph and Ms. Mary Patros, the Vice Principals. Reverend Dr. Wilson Tarail, Dr. Tom Cherian, all the dignitaries on the stage, Reverend Fathers, respected faculty members, and my dear students. Good morning to all of you. Today, I feel greatly honored and privileged to be here, addressing you on this prestigious occasion of convocation. It's really an honor and privilege. It's not just a ceremony of conferring degrees on these hundreds of students here. It's a culmination of different stages of your academic journey. It's really an honoring of your hard work, dedication, and the relentless pursuit of knowledge. So, my dear students, it's a day of celebration for all of us here. Not only all of you, for the whole Christ College, it's a day of celebration. Christ College feels proud of you, like a proud mother. Whenever the children achieve something in life, great in life, the mother feels so happy and proud. Today, Christ College is feeling so proud of all of you. Congratulations to all my dear students here. May I pray for the blessings of Almighty on all of you. May He shower upon you His wisdom to guide you in the path of life. And may He give you courage to face the challenges of life, because life is full of challenges. Every day, life is full of challenges. May He bless you with a compassionate heart. I would stress a compassionate heart, because that is the hallmark of every Christite. The students and the alumnus of Christ College should have the compassion here in the heart, compassion to the marginalized of the society.
because that is the great legacy St. Kuriakos Elias Chavra, the founder of CMI congregation, has handed over to us. And that is what we have been teaching you throughout this academic journey here. Without that, the CMI education has no value. If you're intelligent enough, you can study well and you can achieve good marks, great grades in life. You can achieve at great positions in life. But if you do not have the compassion in your heart, you will not become, as Reverend Father Jolie just now said, you will not become a human being. If you become a real human being with compassion in your heart, I would say Christ College will be feeling more proud of you. May God bless you with wisdom, courage, and compassion. Christ College should be congratulated today. For the last 68 years, from 1956 onwards, Christ College has been grooming young minds to lead the society, to lead the country. Congratulations to all the faculty members of this great CMI education institution. It's a beacon of excellence. The second college established by CMI congregation. The first one was Sacred Heart College, Tevara, and after that, Christ College Irinjalakuda was established in 1956. And we have been rendering holistic education here. That's not enough, as Father has rightly mentioned. Always Christ College has been mindful of its social responsibility. I'm really proud of Christ College and its leaders. St. Kuriakos Elias Chavra, as you all know, has been the great visionary, one who pioneered the education revolution in the 19th century. Christ College and all the CMI education institutions, more than 600 of them in our country, been born out of this great education vision of St. Kuriakos Elias Chavra. The CMI education vision is nothing but the education vision of St. Kuriakos Elias Chavra. For him, education was not merely acquisition of knowledge. It was forming of character. For St. Kuriakos Elias Chavra, education was a tool for social transformation. For him, it was a tool for empowerment, empowering children, empowering the next generation, empowering the marginalized of the society, empowering women of the society. That is why he started the first school, Sanskrit school, in 1846 at Manana. That is why he said, attached to every church, a school should be started. And he saw to it that it was established, it was done. He started special schools for the downtrodden of the society. He started midday meal scheme for the poor children so that these children may get educated. He said very clear in his writings, he said, the uneducated is like blind. The physically blind fall when he walks. And those who are uneducated, he calls the special name, he calls them Jnana Kuridanmar, knowledge blind. Those who are uneducated are knowledge blind and they will fall in life. That's why he said, let us educate our children. In 19th century, there were no schools, no colleges. And he pioneered, he said, schools should be there because the blindness should be removed from the minds of people here. The society has to come up. There's only one way for that.
That is the path of education. That's the greatness of St. Kuriakos Elias Chavra, and he pioneered that revolution. And that revolution transformed the whole society of Kerala, you know. Now, everywhere we can see schools and colleges and universities. And Christ College is also on the path of achieving the status of a university. But that was not the case in the 19th century. And here is a person, St. Kuriakos Elias Chavra, who pioneered this great vision, this great mission. And we have Father Gabriel Chiramel, the founder of this Christ College. He was honored with Padma Bhushan by the central government. Another great luminary of CMI congregation. Let us carry forward these legacies handed over to us by these great people. On this occasion of conferring degrees on all of you, I would say, let us carry forward the torch of knowledge that was ignited here. It's not only for your life. This light is lighted in your life so that you may illuminate the path of others in your life. Let us create a better world. Only you and me can create a better world. Nobody else will come and do this for us. Only we can do this. If I do my part, tomorrow will be a better place here. Let us work together for the creation of a better world. Life is full of challenges and opportunities. Not only of challenges, life offers us opportunities also. So let us have courage to face the challenges of life, and let us be optimistic to face the opportunities of life. On this occasion, I would like to remind you of 3 C's in your life. 3 C's you remember. One is the ability to have critical thinking. Do not swallow any ideology. Have a critical vision, critical thinking, critical understanding of anything you listen, anything you see in society. That critical thinking. Second, creativity. Be creative. That illuminates the path of life. Third, commitment and compassion. Commitment and compassion. May God bless you all in the life's journey. May you be guided with these 3 C's. God bless you. Thank you. Thank you, Father. I now invite our chief guest, Professor Vivek Gupta Ramnarain, the Director and Vice Chancellor of Amity Institute of Higher Education and Director of Amity Global Business School, Mauritius, for the convocation address and the conferment of degrees. Reverend Father Martin Mallath, General Councillor CMI, Father Joy, Manager Christ College, Chairperson Governing Council, Father Dr. Jolly Andrews, Principal Christ College and Secretary Governing Council, Vice Principals, Deans, esteemed faculty, staff of Christ College, proud parents, and most importantly, you, graduates of the 2024 class. All protocols observed, I am deeply honored and I'm really feeling proud to stand before you today at this August gathering and to be
part of this momentous occasion. Can I request one thing before I start talking a bit? Can I request all those who are graduating to remain seating and all those who are not graduating to stand up? Can I request? Can you stand up, those who are not graduating? Yes, please stand up. Please. Can I request the parents there to stand up? Can I request all parents outside to stand up? Can we give a big round of applause to all those who have graduated today? I can't hear the applause. I want to hear it. Can we do it again? Some more noise. Thank you very much. You see, graduates, how people are proud of your achievement today. You must be very grateful, first of all, to your parents who have been motivating you, who have been supporting you, in all ups and downs. This is the first part of gratitude that you have to do, your parents. Secondly, all your lecturers and teachers at the university, at the college, they are your second parents because they have guided you to embrace your future with dignity, with pride, and with confidence. And this is something very important. Actually, I would say congratulations to each and every one of you reaching this significant milestone. And it marks an important chapter of your lives. Today, we are celebrating your success, your hard work, your determination, your growth. What have you done to achieve the wearing of the gown today, the wearing of the cap today, your lectures, your assignments, fighting through the marks, talking to your lecturers? Sir, I think I deserve a bit more marks. This one is not correct. Or when you have done excellently well, you just keep quiet and accept your success alone. Then your late night studies, all these things, today you will remember. You will remember when you will walk through this stage. You will really feel proud of yourself. You're lucky. I completed 2 degrees in India, at Delhi and at Pune. I never attended my graduation ceremony. And I attended my graduation ceremony when I completed my doctorate. And you won't believe I cried on stage. And I was telling myself why I did not attend the convocation ceremonies earlier. And this is the pride that you will feel today. It is your moment. We are celebrating your success. And I want to tell you a few things that your education does not end with this graduation today. You will see that the world is constantly evolving. The pursuit of knowledge is a continuous journey. So seek out for new experiences. Stay curious. I studied till the age of 52. My last degree was a graduate diploma in law. Then I said, okay, I can stop now. But we are still learning.
We're still learning, we're still moving ahead. Seek out new experiences, as I said, and be open to learning from everyone and everything around you. Your study years have been a time of self-discovery. You have not just learned academic content, but also who you are and what you stand for. And remain true to yourself as you step in the wider world. Your perspective, values, and talents are what make you stand out. Don't be afraid to show to the world who you are. Life will present a lot of challenges, as Father has earlier said, and some of which may be insurmountable. Resilience is important in overcoming adversity. Learn from your setbacks, adapt and continue to move forward with courage and optimism. As you embark on this new journey, remember that you are the architects of your own future. The skills, knowledge, and values you have acquired here will serve as tools to shape your path and contribute to a world that needs innovative thinking, compassionate leaders, and dedicated problem solvers. The world, in fact, is awaiting your brilliance. I very much understand that today you might be having mixed emotions. I heard Father Principal saying that you have been a very fortunate and lucky batch for Christ College, especially getting accreditation and other success for the college. So you've been the source of light for Christ College in a way. As I said, you might be having mixed emotions. Why? Because firstly, you feel pride. You have completed your studies and you've achieved what you wanted. You will get your degree and all these things. However, for some of you, this might be a time of uneasiness because you will feel uneasy about what is coming next. What do I do? Do I study further? Do I go and take up a job? So this tension is going to drive your mind today and at least for the next coming few days. And you have to decide for yourself what you want to do. You want to pursue further studies or you want to kind of take a job and start earning for your family and for yourself. Tomorrow, as is said, is the first day of the rest of our lives. And who knows what the future holds. But I'm sure with the degree that you have acquired, everything is going to be fantastic for you. And we always say that higher education transforms the lives of individuals. And this very positive transformation by higher education happens through the knowledge and skills that you have acquired. What you have learned will always have some utility and prove useful to you. And when you're going to work, make sure that you're applying the knowledge and skills that you have acquired here properly. You are focusing on your own personal growth and development by developing the soft skills that will be required in the job area. Make sure that you communicate properly. Communication skills are very important to develop. Make sure that you understand the workplace culture. Make sure that you're adopting the principles of integrity in decision making, ethical decision making, and you're building professional relationships. More importantly, make sure whatever you have learned contribute an impact on the society.
I've also been told that some of you have graduated as research scholars, PhD students. And I know there also it is not a very easy thing to reconcile. And as you stand at this threshold and move forward in your careers, maybe some reflections on the path you walk and the road that lies ahead. Celebrate your success, research scholars, not just the outcome. And something which is very important is to maintain intellectual curiosity all the time. Collaborate. Research is rarely a solitary endeavor. You have likely worked alongside mentors, peers, and collaborators. Make sure that collaboration is continued by you. As you graduate today, you join the distinguished community of scholars and researchers who have made significant contribution to our understanding of the world. But more importantly, you carry with you, as I have repeating, knowledge and skills and mindset to continue making contribution meaningfully throughout your life. I extend my heartfelt congratulations to you. We are proud of what you have accomplished, and we look forward to seeing you, how you will continue to push the boundaries of knowledge and make a difference in the world. Congratulations. Your future is bright, and the world is ready for the impact you will undoubtedly make. I would like to extend my heartfelt congratulations to all of you, graduating class of 2024. Your achievements today are just the beginning of a promising and impactful journey ahead. Embrace the opportunities that come your way, stay true to your values, and never stop striving for excellence. I would like to thank everybody who have made my trip to Thrissur such a beautiful place, and also spending some wonderful moments together. Thank you once again, and congratulations on your graduation to everybody. Thank you very much. Thank you, Professor. We are entering the most awaited moment. We are going to confer the degrees for the graduates, starting with PhD scholars. I invite from the Department of Zoology the guide Dr. Leon Verghese and his PhD scholars Dr. Saumya Raj and Dr. Madhuri Menon onto the stage to receive their degrees. Dr. Saumya Raj did her studies on the topic Genetic Studies in Cleft Lip and Palate Patients from Kerala. The study has focused on the identification of association between non-syndromic cleft lip and palate and chromosome abnormalities, IRF6 gene and CRISP-LD2 gene. The results obtained from these investigations could be acknowledged as a noteworthy endeavor in developing effective strategies for the prevention and treatment of individuals affected by these anomalies. Findings of the study were published in UGC-listed international journals include Journal of Orofacial Sciences and Annals of Human Genetics. Congratulations. Now I invite Dr. Madhuri Menon to receive her degree. Her study is titled Anti-Tumor and Antithelmintic Potentials of Plurolobus gangeticus and Trachea involucra. The thesis focuses mainly on evaluation of two medicinal plants, Plurolobus gangeticus and Trachea involucrata, for their anti-tumor and anthelmintic potentials. The extracts of these plants were taken in organic solvents, and the phytochemicals present in them were analyzed by methods such as GC and LCMS. Several computational studies were also undertaken to delineate the mechanism of the action. Findings of the study were published in both national and international scientific journals. Congratulations, Dr. Madhuri Menon. Next,
MSc Mathematics aided. I invite the head of the department in charge, Dr. Shinto KG, the teacher in charge, Dr. Sina Varghese, along with the students, class topper, Hizana VH, Anita Rajesh, next we have Anita Rajesh, Anjana VR, Anjana Vattada Ajay Ghosh, Anju MS, Jasna Varghese, Jisha Mary Sajimon, Neeraja TD, Rosh Krishna B. Now we have MSc Physics aided department. Head of the department is Dr. Sudhir Sebastian K. Teacher in charge is Dr. Ajit R. First we have the class topper Krishnapriya TL. Akhila Rafael, Alina AS, Alina KJ, EA Adira, Gokul Das, Helma Sebastian, Helna Sebastian, Meera P, Monica MS, Sona K Santosh, Shri Lakshmi S. Thank you. Next we have MSc Physics unaided. The head of the department in charge, Mr. Joe Sunny.
Teacher in charge, Miss Anjali Joby. The class topper, Lakshmi VS. Abhijit Sri Preach. Afnan. Alan Anthony KJ. Aparna KS. Arjun Hari. Arya Sunil. Farhan AF. Jarin PJ. Roshni Jairaj. And Shreya Jaiprakash. There'll be a small break for the refreshments now. Ceremony continues. MSc Chemistry aided. HOD Dr. Rani Varghese. Teacher in charge, Miss Sona Babu. Class topper, Andrea KR. Asha Augustine. Adwaid AP. Alina CJ. Alina Varghese. Andrea Xavier. Angel Rose. And Ranjit. Atira PB. Adira Sudesh. Ayana CB. Grishma KV. And Nihala CM.
Now we have MS3 Chemistry unaided. Head of the department is Ms. Greeny KI. Teacher in charge is Ms. Krishna Priya KM. First we have the class topper Kirtana Suresh. Akshaya Ramachandran. Amrita PN. Anjita TV. Anne Maria KP. Anugraha CR. Aparna PR. Jia KG. Jia Shaju. Namita Hydros. Nivedya N. Sehla SS. Shri Lakshmi KP. And Sumaya MS. Now we have MSc Zoology aided department. Head of the department is Dr. Leon Varghese. Teacher in charge is Dr. Ablash Peter. First, the class topper is Ashika Farsana PJ. Anita Jose. And Trina Sojan. Ashwati Haridas. Binsi Babu. Divya Jose. Krishnapriya GS. Krishnapriya KP. Maria Siko. Mitu Manoj C. Nefla Mohammed. Sandra KN.
Suraj Shivadas C. Shrishma Ashok K. Shreya Kumar K. Thank you. Next, we have MSc Environmental Science. Head of the department, Dr. Subin K. Jose. Teacher in charge, Dr. Manju N.J. The class topper, Manish V.M. Hamid M.R. Anamika E.B. Drishya M.P. Peter Fatima S. Malavika Chandrakumar. Minnu Mohan. And Sri Lakshmi T.J. We have graduates from MA History. Head of the department, Dr. Srividya B. Teacher in charge, Miss Jinsi S.R. Class topper, Amita Sebastian. Akshara CA. Anaka Arunan M. Anina Wilson. And Teresa Juliet A.S. Aparna K.R. Archa N.J. Maria Rose Baby. Nita Chandran. Patrick Cherian. Princey P. Sijamol K.S. Sri Lakshmi K.H. And Krishna Priya P.R. Now we have MA Economics Aided Department. Head of the department is Dr. Franco T. Francis. Teacher in charge is Miss Anne Mary Cherian. First, the class topper, Nitya Matthew.
Annette Sunny, Angel P. Joseph, Anugraha P. Vishwanathan, Balamugundan PR, Bismi Bobbin, Darshana CS, Elbin C. George, Vidya Haridas, Janvi Jose, Krishna Priya KS, Neelima KA, Parvati NR, Sijo Jose, Sneha H, Shreya PS, Shreya MS, last Nimi Manoj. Next we have MCOM Aider, Head of the Department Miss Shine Paul, Teacher in Charge Dr. Tom Jacob, Class Topper Anjusri VR. Aishwarya Shaju, Amala Francis, Anamika CM, Angel Rafi, Anu Davis, Kavya Shibu,
Krishnapriya KR, Merrick Joseph, Selma Bene, Shinu Rose Chaju, Sneha Santosh, Shruti Lakshmi K, Swati Sutir, Undimaya A, Veena Soni, and Vismaya KV. Now we have MSc Botany, unaided department. Head of the department is Professor E.J. Vincent. Teacher in charge is Miss Sweetie MS. First, we have Angel Thomas, the class topper. Agnes Rose, Anina Manuel, Athena BS, Hridya Krishnan, Josni CJ, Leen Babu, Mebin CM, Newell Alfonsa T. Paulson, Merin Thomas, Pooja, Shalini VS, Shahana Shamsir, Sinta EA, and Vismaya PM. Next, we have MSc Clinical Psychology, unaided. Head of the department, Miss Christina Tony. Teacher in charge, Miss Nimmi PG. The class topper, Sandra Zakaria. Anita Grace. Ashwin Bharadan K.
Dia Hamid, Farha Abdul Nasser Puduvitil, Kashyap S, Kathleen Bennett, Nilanjana AS, Nishma Mujib, Radha R. Panikar, Sandra AS, Shamna TS, Sri Lakshmi M, Shruti PM, Urtimaya MS, and Ritika Raj. Now we have MSc Applied Geology, unaided department. Head of the department is Dr. Anto Francis K. And teacher in charge is Dr. Sibin Sebastian. First, class topper Nandapriya T. Aditya Krishnan S. Anne Mary John. Anne Mary John. Anzia Fasil. Arul Tejas. Ashby and Matthew. Ashwin Menon. Danny Matthew. Delphi Manuel. Mekha CM. Nandakumar AK. RS Anantajit. Sanika KS. Shana Jasmine TK.
and Shilpa Shaju N. Next, we have MSc Statistics, unaided. Head of the department, Dr. Davis Anthony Mundacheri. Teacher in charge, Ms. Geetu Gopinath. Aishwarya PS. Alvin PP. Arifa AS. Namrata TU. Parvati Gopalakrishnan. Pranav AP. Rian Mohammed. Samia AA. Celine Stelvia Rodriguez. Vishnupriya V. And Rosmia Joseph. Now we have MSc Computer Science unaided department. Head of the department is Ms. Priyanka KK. Teacher in charge is Ms. Viji Vishwanathan. Class topper Donna Maria Davis. Jesslyn Rani Jijo. Jismi Jose. Neema Babu. And Sagar R. We have MA English Literature, unaided. Head of the department, Dr. Hemalata P. Teacher in charge, Ms. Priya VB. Class topper, Anaka K. Let's try it one more time. Same thing. Aditya C. Prahlad. There's as many languages spoken here as there are people in the band. I want to go through every one of it. Advait Suhas. Aishwarya Rose Sajivan. Akshay S. Machingal. Alice Biju. Anju C.
Asna KR, Tilina P. Lucas, Gayatri, Gopika AJ, Karthik P. Mara, Muthukumar R, Neetu Maria Noble, Safana PS, and Sri Lakshmi V. Now we have MSW Unaided Department. Head of the department is Dr. Ajish George. Teacher in charge is Mr. Sajid NS. First, the class topper, Clara MX. Akhila MR. Ambili KV. Anakha K. Ansi Anthony. Anna Blairen. Atulya MS. Aishwarya Lakshmi N. Shibu. Clinta Jose. Dilja PD. Hamna K. Siddiq. Jesnamol Joy. Krishnapriya MM. Linta Shobi. Maria Rose Tadatil. Navya Paul.
Neha Anna George, Nehta Hassan, Raijan Davis, Sharanya TM, Sharina Kabir, Teresa Saju, and Vaishnav Hari. PG graduation is over. We'll take a short break for refreshments now. Everyone, please be seated.
We are resuming the ceremony with the conferment of undergraduate programs. First, we have Mathematics Aided Department. Head of the department is Dr. Shinto Keiji. Teacher in charge is Dr. Sina Verghese. Language is spoken here as there are people in the band. I want to go through every one of these tunes. Creating for me is one of the most powerful, deliberate, one of the most powerful, one of the most powerful the human being. And the human being. First class topper, Nandita R. Menon. I think Freeman on keyboard. It is one of the most important reasons to exist. Yeah. Start again. Amal Krishna N.A. Should experience. So far, all are lost. Anina E.T. Anne Maria Jackson. Anne Maria Lalu. Anson Joseph Philip. Atul N.A. Fatima Nisrin A.A. Gifty Rose George. Hiba Hanifa. Rifa Shaju. Adon Joe Bobby. The song is called Playtime, and Noel Benny. Alina Edie. Aaron Shaji. Anashwara Dilip P. Anuros P.S. Abhiya Benny. Ashwin Dev B.S. K.A. Adira. K. Mervyn Dennis. Krishna Girish. Alina Francis. Alpha John.
Ashwati Anand, K.S. Shri Lakshmi, Krishnaveni V.V., and Mary Elna Shabu. Continuing with BSc Mathematics unaided program, class in charge Miss Anne, Miss Agnes, class topper Gauri Nandana A. Ashita M.M., Ashwini K.S., Shivendu S. Manoj, Angel Rose Biju, Ashwati K.S., Gayatri A., Manav Shyam K.D., and Rabia Sharin K. For the attention of graduates, you are not supposed to leave the convocation hall. The ceremony is yet to be completed. Please remain in the auditorium. Now we have Physics Aided Department. Head of the department is Dr. Sudhir Sebastian K. Teacher in charge is Mr. Ajit R. First class topper, Anna Verghese. Anakha P.S., Nitin Vijay K., Aishwarya Lakshmi V.K., Annette Rance Sunny, Aquina Rose Shaju, Ashlyn K. Ashok, Austin Francis, Rukmini R. Verma, and Malavika A.P. We have Physics Unaided Department now.
Head of the department is Mr. Joe Sunny. Teacher in charge is Miss Simi Jose. Sia Santosh. Chakochin Joji. And Sujita VS. We have BSc Chemistry now. Head of the department, Dr. Rani Varghese. Teacher in charge, Dr. Digna Varghese. Class topper, Asiga B. Lakshmi. Apini CJ. Abhirami NS. And Maria Limson. Andrea George. Anu Jose. Anvi Vincent. Anvin S. Vadakan. Harsha CP. Henning Johnson. Prithya Biju. Mohammad Siad BM. Neeraj Ramachandran. Box on everything. Rasin Rafi E. Sethalakshmi NS. Shivanandana. Ashiga CJ. Adelia Jassel. Anjana Dixon. Manly Benny. Anne Mary T.A. Anna Xavier. Evelyn Benny. Geo Paul.
Joshua Zakaria Thomas, Nandana T, Sandra Manoj, Sneha Babu, Srihari K, Aishwarya KJ, Ananda Krishnananda Das, We got. Gayatri T, We got. and Vaishnav S. Have an announcement. Students who have received the certificates are requested to be seated inside the auditorium. I repeat, students who have received the certificates are requested to be seated inside the auditorium. Please refrain from going out of the auditorium and taking pictures. Please be seated inside the auditorium. I remind the volunteers to make sure that no student is leaving the convocation hall with the certificate. I repeat, volunteers are to make sure that students are not leaving the convocation hall after receiving the certificates. Thank you. We are continuing with the ceremony. BSc Zoology, Head of the Department, Leon Verghese. Class in charge, Dr. Abhilash Peter. The class topper, Blessy K. Biju. Afia Aziz. Rahma. Abhinav Krishna PV. Adila KI. Anaka Saibu. Angel Maria PM. Anjima Jose. Anjo Shaiju. Aisha Neda Sakir. Ria PS. Jenna Rose S.
Kirtana K. Nandana Padmakumar. Nikita PS. Sandra K. Shaju. Anjali MS. Anjima NC. Grace Maria Paulson. Nandana S. And Anaka Arun MA. A gentle reminder to the students here, please be silent. It's a solemn function, not to mention your parents are here. Also, you can give a round of applause to your friends who are graduating. That is appreciated. Now we have BSc Geology aided. Head of the department is Mr. Tarun R. Teacher in charge is Dr. Mithuna Vinay. First class topper, Angelina Louise. Alfin K. Jofi. Anushri K. M. Nelvin Shaju. And Anakha S. We have BSc Geology unaided. Head of the department is Dr. Anto Francis K. Teacher in charge is Irene Joseph ma'am. Archa Chandran. Lakshmi P.S. and Madhav D. Nair. Now we have BA Functional English. Head of the department, Dr. KJ Varghese. Teacher in charge, Dr. Anusha Matthew. Class topper, Anthony PD.
Abnam Sakia PS. Alpi PJ. Amrutanjali IR. Atira VS. Emil Mary Johnson. Ria Roy. Kartika Krishnagutti. Nida Fatima AP. Nihala Majid P. Roswin CA. Shivalaya TP. And Aishwarya PV. Next, we have Economics. Head of the Department, Dr. Franco T. Francis. Teacher in charge, Ms. Anne Mary Cherian. Class topper, Nandana KS. Anjali TJ. Neeraj KG. Rebecca Shaiji. Sheena Mary James. Saurav Wilson. Abhiram NA. Adityan S. Ambat. Amrita Ramesh. Anita Raju. Anjali CT. Aruti C. Venu. Ashwati SD. Donald Vincent. Henilia Henry. Jaimon Benny.
Chinex CS, Krishnendu PU, Mohana Lakshmi, Nanda Shajan, Nandana KB, Nandana Unirajan, Noel Sebastian Anto, Rohan Peter NA, Sandra Jones, Saurav K. James, Vestina Anthony, and Sita Lakshmi CU. We have BCom aided department. Head of the department is Ms. Shine Paul. Teacher in charge is Mr. Jibin K. Davis. Class topper Aniga Umesh C. Ashwati K.S. Adira Shrini. Atulya Rose Tommy. Agnes A.J. Bibia Simon. Devi Priya K.S. Gifty Thomas. Merita Shibu. Ria Roy. Akhila Jobi. Alina Jason. Angel Mary T. Anlin Cherian. Anne Mary Johnson. Anna Roy. Anubhav Babu Nair. Ashna Nazreen. Gracia Verghese.
Jija George, Jomi Anthony, M.A. Abhinath, Noel K. Tony, Rijo Noble, Risna VN, Aditya PG, and Parvana Baby. Now we have BCom A batch. Head of the department, Professor KJ Joseph. Teacher in charge, Miss Ganga KS. Class topper, P. Krishna Veni. Nandana Dinesh. Aditi Pradeep. Juhaina PM. Siddharth S. Shivani Ghosh M. Vishal Devamit. Elsa Maria Biju. Lefna KJ. Nandana CA. Nandana Shiju. Sita Lakshmi Reno. And Vishnu Dattan K. Now we have BCom B batch. Head of the department is Professor KJ Joseph. Teacher in charge is Miss Linda Mary Simon. Class topper Eva Joshi. Abhishek Andikat Prakashan. Anne Thomas. Fatima Nasrin OJ. Godwin Anthony C. Sana Bobbin. Tinu Joshi.
Julia Therese EJ, Vignesh Menon, Anakha MS, Angel John, Anup Shibu, Arunima PS, Atulya KS, Darshan Taiju, Justy Joby, and Rosemary Joshi. Now we have BCom C department. Head of the department is Professor KJ Joseph. Teacher in charge is Miss Shiny AO. First, we have the class topper, Rinsha Radhakrishnan. Alina Shaju, Arjun KS, Asna PS, Christina Thomas, Diane Chirayat Augustine, Mitchell Shanil, Paul Isaac, Krishnendu Krishnakumar, Meenakshi KA, Andrea D.T. Chirayat, Angel T. Chirayat,
Ansa George C. Hevina Maria Joby. Shrishma Babu. And Jovin Shajan. Next, we have BCom Taxation. Head of the department, Dr. P.L. George. Class in charge, Ms. Prasi Vishwambaran. Class topper, Jocelyn Jose. Akshay V. Joel Shajan. Joel Prince Joju. Next, we have BBA. Head of the department, Professor C.L. Baby John. Teacher in charge, Miss Meetu Henry. Class topper, Angel Maria Joseph. Aditya Deva T.S. Akshay Krishna. Alan Benny Paul. Alina Davis Takolkaran. Alex Babichan. Amrita O.R. Chandra Lakshmi K.M. Joel Lalachan. Manas P.M. Manav A.P. Tania Sunny. Tanu Babu. A.U. Abhishek. Jubin Joy. Malavika V.M.
Anumol Anju, Ayana K, Hafsat PS, Reem Shika Shaukat, Riyan Jamaluddin Mundanat, Sania KA, and Sri Lakshmi MR. Next, we have BCom Professional, Head of the Department, Dr. K.O. Francis, Class in Charge, Ms. Raki S. Shiva Prasad KP, he's the class topper. Abhijit, Akhila MJ, Alvin MB, Arvin Polly, Atulya VJ, Fatima Ruza, Muzaffar Haider Sharaf, Zion PB, Abdul Nazar MN, Akash ES, Deepak K. Babu, Godson Joy, Jeevan Joji, Mohammad Jasim AM, and Saima Salim. We have Psychology A batch, Head of the Department, Ms. Christina Tony, Teacher in Charge, Ms. Renia CV. Class Topper, Arya Ajit. Abina M. Wilson,
Dija Ahmed, Elizabeth Joby, Harita Krishna, Harita PV, KP Atira, Ritu Ravindran, Sandra Sunny, Shruti PH, Uttara Umesh P, Zenin Biju, Amrita Babu, Amrita Babu, Gopika Shyam, Jyoti Joseph, Alina Joseph, Olivia Joshi, Anusha NR, Aparna KA, Ashwati PM, Merlin Wilson Burkey, Nandana B. Ajay, Rubina PH, and Sneha Santosh. Now we have Psychology B batch. Head of the department is Miss Christina Tony. Teacher in charge is Miss Hasmina Raigon. First the class topper and Maria Siju. Sneha Gayatri M. Akhina Rose Martin. Anika M. Kannan. Anju KT. Anna Clelia Jason.
Christy Rose Devasi, Estina Maria Martin, Irene Thomas, Neha Jose, Parvati Prakashan, Vithu Krishna K, Alfie Verghese, Amal Jamal, Anamika P. Menon, Angeline Teresa Peter, Angeline Teresa Peter, Bhavna P.S., Hajra R. Ali, Nandana P.K., Nitya S.W., Akash Thomas, Amrita K.S., Ashwati Sadashivan, Dilna V.A., Fabihanan T.G., Juhi C.V., Megha K.N., Misna Mohammed Ali, Nagalakshmi P.M., Ramisa C.R., Sandra Benny, Shrimol C.S., and Sana Pudiyavitil Salimuddin. Next, we have computer science. Head of the department, Miss Priyanka KK. Teacher in charge, Miss Vandana TV. Class topper, Saumya Hariharan. Alrich Babu.
Ananya NV, Chris Benny Kunyan Dorata, Cleanet Rovia Rose, Pallikundan Jerry Sean, Sonal Paulos, Abhay KS, Devika Shaji, Krishna Suryamsh TS, Krishna Priya TP, Mohammad Faris Kotai Abdul Kapoor, Shanik YS, Adarsh PS, Amal Joe, Arun KJ, Aryan M. Anand, Atul TS, Ebin Joshi, Gopika MS, Jasni KR, Meldus Thomas Matthew, Parvati Kurupat, Rahna PA, Riswana PS, Steve Wilson, and Lakshmi PK. Next, we have BCA. Head of the department is Ms. Priyanka KK. Teacher in charge is Ms. Soumya PS. First, the class topper, Krishna Priya K. Akhilash Muralidharan, Maria Merrill, Milan Matachan,
Mitra Protasis, Savita Sebastian, Shamnaz AP, Srijishna K, Srijishna K, Abhay S. Nair, Abhishek R. Nair, Adityan TJ, Adityan VS, Ashwin Kurvat Jayan, Leah Johnson, Nandana Jinesh, Nimal KN, Vedavyas Ashokan, Amin Mohammed OK, Don Davis, Elvis ME, Febin Tom, Febin Vincent, Hana Nasri, Jisna Johnny, Kevin KS, Robson Paul Verghese, and Stuart Rollines. Now we have BSc Hotel Management. Head of the department is Mr. Pius Joseph T. Teacher in charge is Ms. Sharon Dikunha. Gokul Krishna, and Jishnulal VM. A gentle reminder to the graduates, please be inside the convocation hall until the ceremony is over. I request the parents not to encourage the students to come out of the convocation hall. Thank you. Moving on, we have BSc Food Technology. Head of the department, Mr. Binu George. Teacher in charge, Ms. Anna Maria Vidi.
Aksa Maria Biju. Haven KS. Desna TA. Fatima Anshida PK. Abhi Matthew. Aishwarya AS. Christina Joji. Jania Ismail. Lena KL. And Nupa Baiju. We have BA Malayalam. Next, we have BA Malayalam. Head of the department, Ms. Sinto Kokot. Teacher in charge, Ms. Ramya VR. Class topper, Grishma Paulos. Adarsh PS. Adil Bashir. Aishwarya EK. Amal CM. Ansa C. Giasuddin. Ansa C. Giasuddin. Anusri Dev. Atulya KB. CS Swarna Harsha. Celine Rose Benny. Krishna AV. Krishna Prasad VP. Megha PM. Shyamra KR. Abhijit CR. And Abhishek Joshi. We have BA English Literature. Head of the department is Dr. Hemalata P. And teacher in charge is Miss Adila VN. First, we have the class topper, Maria Joseph.
Anne Maria Linson, C. Shri Lakshmi, Fatima Nooreen MA, Merin Jose, Merin Jose, Samreen Babu, Aditya Krishna CM, Aishwarya NJ, Riza AN, Suraj KS, Suraj KS, Abhishek Saumian, Anasuya TP, Anupama T, Jiva Maria Justin, Nabil VJ, Nashmia VN, and Shrimol ND. Moving on, we have BA English and History double main. Head of the department, Dr. George Alex. Teacher in charge, Miss Ashna K. Ashok. Class topper, Leonard. Ananya VA. Abhay Krishna PR. Anjana Rajit. Diya Devayani Santosh Kallikat. Jasmine George. M. Amal. Nia Patin. Villain Ajna Anjo. Anaka MG. Anjali Krishna S.
and Rachel Georgie B. Arjun Hari T.S. Krishna Priya K.M. Prasanna K. and Riaz M.R. We have the BSW department. Head of the department is Dr. Ajish George. Teacher in charge is Miss Rose Moldani. First, we have the class topper, Sneha Shaji. Amal Ignatius Alu. Adira Babu. Bennett Benshi. Jerin Joseph Jaimon. Anne Marie K.A. Atul V. Piju. Aishwarya Rose M.T. Alan Geo Baby. Junitrisa Joseph. Navneet R. Robin T.J. Sinoni Shaji. Sinonu Shaji. Varsha Balakrishnan. And Meghna Joseph. We have Vivek IT. Head of the department, Miss Rija Eugene. Class in charge, Miss Gina George. Class topper, Godwin V.S. Ardra K.S. Sanat K.D. Amal Joseph Tony.
Angelina Agnel, Ashik Shibu, Catherine Darrell Verghese, Hannah KL, and Maya TB. Now we have Vivek Food Processing and Technology. Head of the department is Mr. Ashwin Sajeev. Teacher in charge is Ms. Lulu Verghese. First we have topper Dia Babu. Abhinu Kumar TS. Adityan Murali. Amina Shahran VS. Husnahiba U Habib. Mohammed Anas PA. And Alan Thomas. We have BP Ed, Head of the Department Dr. Sony John T, Teacher in charge Mr. Deepak PC. Class topper is Anand Sandosh. Aditya Gopakumar, Mohammed Nisim PN, Nandu Krishnan MD, and Vishnudev KS. Next, we have BSc Library and Information Science. Head of the department Ms. Sajida KR. Teacher in charge Ms. Gana GS. Class topper Sabina MN. Ajesh CJ. Akhil C. Akhila AA. Akina Simon.
Akshaya CP, Anupa PD, Anu Krishna CR, Atira PP, Festin KO, Haripriya PS, Jose Christopher Andrew, Krishnanunni PD, Lakshmi TS, Mridula MM, Natra TB, Navya Xavier, Sai Punath PS, and Ujjwal Suresh Kumar. We have two more students to graduate from MA Economics. I request the head of the department, Franco T. Francis, to be on stage, and teacher in charge, Sister Rose Lisa, Father Jojo AG. From MSc Physics, head of the department, Dr. Sudhi Sebastian, teacher in charge, Dr. Ajit R. Graduate is Ashley Joseph. Thank you, everyone. Please be seated. We are moving on to the tassel changing ceremony. I invite Dr. KJ Verghese, Dean of International Relations and Educational Outreach, to conduct the ceremony. Honorable Vice Chancellor of Amity University, Mauritius, Father Mallath, CMI, dignitaries on the days and off the days, and my dear students. See, you are now seeing the teachers and the dignitaries on the stage with their caps and tassels on the left side, but you are wearing it on the right. So I request all of you to stand up. All the graduates. And it's my proud privilege to ask you
to move your tassel from the right side to left side as a symbol of your achievement and to signify the completion of your graduation. Congratulations to each and every one and best wishes. Thank you. Congratulations to all the graduates. Please be seated. Now I request Reverend Dr. Martin Mallath, CMI, the CMI General Councillor for Education and Communication Media, to present a memento from Christ College as a token of appreciation to the chief guest, Professor Vivek Gupta Ramnarain, Director and Vice Chancellor of Amity Institute of Higher Education, Mauritius, and Director of Amity Global Business School, Mauritius. Thank you, Father. Thank you, Professor. Next, I invite our dear manager, Reverend Father Joy Pinikaparampil, CMI, to address the gathering. Our dear Honorable Chief Guest, Dr. Vivek Gupta, our General Councillor, Dr. Martin Mallath, College Principal, Reverend Dr. Jolie Andrews, Vice Principals, Control of Examination, Deans, HODs, College Superintendent Shaju Varghese, teachers, distinguished guests, proud parents, and most importantly, dear graduates. It is with immense pride and joy that I stand before you today on the occasion of the 68th Convocation ceremony of Christ College, Irinjalakuda. Today marks a significant milestone in the lives of our 2024 graduates as they step out of these hallowed halls and into the world equipped with knowledge, values, and a vision for the future. As I look out at the sea of faces before me, I am filled with a profound sense of accomplishment. Each of you has traveled a unique journey, overcoming challenges, seizing opportunities, and growing not just academically, but also as individuals ready to contribute to society. This day is a celebration of your hard work, dedication, and the perseverance that has brought you to this beautiful moment. At Christ College, our commitment to excellence in higher education is not just a motto, but a way of life. Over the past 68 years, we have nurtured minds, instilled values, and fostered a spirit of inquiry and innovation. We are proud to be a part of your journey and are confident that the education you have received here will serve as a strong foundation for all your future endeavors. To the graduates, as you prepare to embark on the next chapter of your lives, I urge you to carry forward
the values and principles that have been instilled in you during your time here. The world outside is filled with opportunities and challenges alike, and it is up to you to navigate them with integrity, compassion, and a commitment to making a positive impact. ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനെ കുറിച്ച്. 68 വർഷങ്ങളുടെ കഥ പറയാനുണ്ട് ഈ പുണ്യഭൂമിക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള പൂർവികര്, അധ്യാപകര്, നാട്ടുകാർ, അവരെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഭാഗമാണ് മങ്ങാടിക്കുന്നിലെ ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം. ഇന്ന് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒരു മകളുടെയോ മകന്റെയോ കല്യാണത്തിന് ഒരുക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഒരുക്കി വലിയൊരു സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ നിങ്ങളെ യാത്രയാക്കാൻ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും മാനേജ്മെന്റും ഒക്കെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അഭിനന്ദനം നേരാൻ ഞാൻ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഒരു കയ്യടിക്കാവുന്നതാണ്. കയ്യടിക്ക് ശക്തി പോരാ, നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഇരുന്നതല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയ നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ഞാൻ സംതിങ് ആണ് എന്ന് സ്വന്തം തോന്നണം. അവിടെ ചിലർ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഗൗരവമായിരുന്നു. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പാടിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി നേടിയെടുത്തതാണ്. സന്തോഷിക്കാൻ, ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തോന്നണം. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഇതിന്റെ അംബാസഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഈ അമ്മയെ, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ അമ്മയെ സന്ദർശിക്കാൻ വരണം. ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. 2nd സാറ്റർഡേ. ഏതാ മാസം? യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അന്ന് ഈ അമ്മയെ സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾ എവിടെയായാലും പറ്റുമെങ്കിൽ എത്തണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. 2, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ സ്വപ്നാണ് ഒരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം. മുൻവശത്ത് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഓഡിറ്റോറിയം പോരാ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരുത്താൻ. നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ 1000 രൂപയെങ്കിലും ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊടുക്കാനൊരു മനസ്സ് കാണിക്കണം. 3, ഈ ഹാൻഡ് ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 കോടി രൂപയോളം എൻഡോമെന്റുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ കുറെ പേര് എൻഡോമെന്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു എൻഡോമെന്റ് നിങ്ങളുടെ പേര്, നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന്റെ പേരിൽ, നിങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ, മങ്ങാടിക്കുന്നിലെ ഈ മണ്ണിൽ പഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം പറയാൻ ഒരു എൻഡോമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള മനസ്സ് ജോലി കിട്ടിയതിനു ശേഷം മതി, ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വിദ്യാധനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി നമുക്കുണ്ടെന്ന് അറിയാം. എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും ഈശ്വരൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ചിലർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ, സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ മങ്ങാടിക്കുന്നിന്റെ പടികൾ ഇറങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വിദ്യാധനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകാം. നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ കമ്പനികളുടെ ജോലിക്കാരാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പേനയുടെ തുമ്പത്ത് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഒപ്പിട്ടാൽ മതി. CSR ഫണ്ടൊക്കെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് കിട്ടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും. കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണു. അത് ചെയ്യാനായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണു. പ്ലേസ്മെന്റ്, നിങ്ങളുടെ ജോലി ഉദ്യോഗസ്ഥ മാനേജർമാരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ നിങ്ങളുടെ അനുജന്മാരെയും അനുജത്തിമാരെയും ഒക്കെ അവിടെ ജോലി കൊടുക്കാനോ പ്ലേസ്മെന്റിന് അവസരം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ അനുജന്മാരെയും അനുജത്തിമാരെയും മറക്കരുത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന സംഘടന നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്.
മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുനീരൊപ്പിയിട്ടുള്ള അവരുടെ വേദങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നിട്ടുള്ള ഏതു കലാലയത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ മക്കൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് തൗനീഷ്. ഒരു വർഷം 100 രൂപയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് സംഭാവന, കാരണം വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ്. കൊടുത്തോണ്ട് ആരും നശിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആരും നശിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ മടിയിൽ ഇട്ട് നിറച്ചളന്ന് തരുമെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആയൊരു മനസ്സ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ പടികൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ A++ എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഫലം കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൈയടിക്കാൻ അവസരം തരാം. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയ ചേട്ടന്മാരും പോസിറ്റീവായി റെസ്പോൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ AA+ കിടക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളും പുറത്തു പോവുകയാണ്. നാക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ കാണാതെ പോകരുത്. ചിലപ്പം അത് മൈൻഡ് ചെയ്താൽ പോകും. നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ജൂനിയേഴ്സ് വരും. അവരും ഈ A++ സ്റ്റാൻഡിലേക്കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവെച്ചാൽ അതിൽ പോസിറ്റീവായി റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ, കാരണം ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ മേലൊക്കെ അവരേൽ ഇട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് പോസിറ്റീവായി കൊടുക്കാൻ വരും തലമുറയും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ്. വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സക്സസ് ആക്കി തീർക്കാൻ 3 മാജിക്കൽ വേർഡ്സ്, മാന്ത്രിക വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് PTS. എൻ്റെ പേര് ജോയ് PT എന്നാണ്. PT എൻ്റെ ഇനീഷ്യലാണ്. ഇവിടെ P സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പ്ലീസ്. ഈ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ലോകരക്ഷകന്റെ മക്കളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ മങ്ങാടിക്കുന്നിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയായാലും ദയവായി പ്ലീസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് T, താങ്ക്സ്, താങ്ക് യു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാറ് വന്നപ്പോൾ കൺഗ്രാലേഷൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് പേര് നന്ദി പറഞ്ഞു, ചിലർ മിണ്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെയായാലും ഏത് അവസരത്തിലായാലും ഒരു ഉപകാരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നന്ദിട്ടോ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് യെസ്, സോറി. S സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സോറി. നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാ, തെറ്റുപറ്റും. തെറ്റില്ലാത്ത ആരും ഇല്ല. അറിയാതും തെറ്റുപറ്റു പോണു എന്ന് വരുമ്പോ അവളോട് പോയി ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ, സോറി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കാവൂ. ഈ 3 വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാണ്, സന്തോഷപ്രദമാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്ന ജീവിതങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാനാവും. ക്രൈസ്റ്റിന്റെ പടികൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന മക്കൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി തീരുമ്പോഴാണ്, നിങ്ങൾ വിജയങ്ങളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകർക്കും നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനും ഈ സ്ഥാപനത്തിനുമൊക്കെ അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്നത്. നിങ്ങളിൽ ബാച്ചിൽപ്പെട്ട ഒരാളും തകർന്നു പോകാൻ ഇടകൊടക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും തളർച്ച വരുമ്പോ നിങ്ങൾ പറന്നെത്തണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിയെ രക്ഷിക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കലാലയത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള 3-5 വർഷങ്ങൾ. സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാക്കിയിട്ടുള്ള, നിങ്ങളുടെ വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥലം ഈ കലാലയമാണ്. ആ കലാലയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന കൂട്ടുകാരെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയി നിൽക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്.
അവരില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല. ഇരിക്കോ? നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന് വലിയൊരു കൈ കൊടുത്തൂടെ? Give them. അവരാണ് നിങ്ങൾ. അവരിലേക്ക് നിങ്ങളില്ല. എവിടെ പോയാലും നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന് വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റിന്റെ മക്കളായി തീരാൻ ഇതിന് രക്ഷകൻ സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ നന്മകളും ഈശ്വര അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you so much, Father. I invite the Controller of Examinations, Dr. Tom Cherian, for administering the oath. I request all the graduates to rise for the oath. Students, please stand up. Please extend your right hand. I hereby solemnly declare and promise that as a graduate of Christ College Autonomous Iringalakkuda, affiliated with the University of Calicut, I will use my knowledge, experience and skills to the best of my ability for the well-being of my communities and for the advancement of learning and public good. I will, in my daily life and conversation and in my thoughts, words and deeds, I conduct myself with honesty and integrity, taking responsibility for my actions and respecting the rights, opinions and dignity of all people. I will maintain my competency and keep up to date with the development in my chosen field. I will strive to better my communities through good citizenship and active participations. I shall uphold and advance the social and indeed all-round welfare of my countrymen and fellow men. Thank you. Thank you, everyone. Please be seated. Thank you, Controller. I invite Dr. Xavier Joseph, Vice Principal and Joint Convener, for the felicitation. Respected Chief Guest of the Day, Professor Dr. Vivek Gupta Ramnarain, Vice Chancellor, Amity Institute of Higher Education, Mauritius, CMI Devamada Province General Councillor for Education and Communication Media, Mother Dr. Martin Mallath, CMI, College Manager, Reverend Father Joy Pinikaparambil, Principal Father Dr. Jolie Andrews, other dignitaries on and off the dais, the faculty members, staff, dear parents, and of course, my dear students. A warm good afternoon to one and all. Standing here, when you're receiving the degree, I was observing you and see how many different faces. You can see we are all different faces, different expressions and all. But I see that there is one thing in common. You are all happy, overwhelmed with joy, can say exuberant. And you have all the right to be exuberant because the graduation day is truly a great, remarkable day in your life. You are here today because of your persistent hard work and dedication you have shown these years. And I am delighted to be here on this auspicious occasion to celebrate your accomplishment.
My hearty congratulations to all of you for your remarkable achievement. In the past 3 years you spent here, you have accomplished so many things. The knowledge that you have gained, the skills you have attained, the friendship you have formed, and the life lessons you have learned, all that have transformed you to the person that you are now. Christ College has played a pivotal role in molding you. This is a place where all these miracles happened. You must have faced many difficulties and challenges in your life here, and your teachers were there to support you and guide you. You must be grateful to your teachers, especially your class teachers and the HODs. And I especially thank all the teachers, the HODs and the class teachers, for supporting these students to be in this particular position for their achievement. Special appreciation to you, your parents also, who have made tremendous sacrifices for supporting you in all aspects. And it is because of them that you are here. It's a moment of great pride for them also. Dear student, as you step out into the world, you will encounter a multitude of challenges. You will fail sometimes at some point of your life, but accept it. You need to have the guts to fail, but never stop trying. Resilience, as our chief guest said, that is very important in your life. So every failure, use them as an opportunity for growth and learning. Success will be awaiting you maybe at the next door. In the end, when you look back, you will see that everything happened for a reason. Nothing is coincidence. You must understand that. There will be a reason for everything that will happen. You know that now that you have changed your life during these years you spend here, the question is how you will influence the life of others. People have invested on your education, and you yourself have invested on your education, and now the world need your talents. So don't hesitate to step up when you are needed and make the lives of others better the way you can. Denzel Washington, the famous American actor, the Hollywood actor, and one of my favorites in action movies. And in one of his speeches, quoted Les Brown is a motivational speaker. It goes like this: suppose you are on your deathbed, and standing around your deathbed are the ghosts representing your unfulfilled potentials, the ghosts of ideas you have never acted on, ghosts of the talents you didn't use, and they are standing around your beds, angry, disappointed, and upset. They say, we came to you because you could have brought us to life, and now we have to go to the grave together. So think about the ghost around you when the time comes. Don't give them a chance to get disappointed. Make the full out of your potentials and talents. Now, you are now proud member of the Christ alumni, and I urge you to always wear that badge with pride, announcing that you are from Christ College, Iringalapura. I ask you continued support for Christ College in the future, ensuring the provisions of quality higher education for generations to come, as an alumni truly represents the strength of any institution. Congratulations once again to all of you. Let me conclude. Thank you. Thank you very much. Thank you, Xavier sir. I invite Reverend Dr. Wilson Tarail CMI, the Director of Unaided Programs, to speak a few words. Respected guest of the day, Dr. Vivek Gupta, respected CMI Education Counselor, Reverend Father Martin, dear Manager, Father Joy Pinikeparambel, our Principal, Jody Andrews, Vice Principals,
Dr. Saber Joseph and Professor Mary Petros, Control of Examination, Dr. Tom, Deans, Head of the Department, Committee members, teachers and notice staff, dear parents and students. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗം കുറയ്ക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ദിവസം ഇന്നാണ്. സമയം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചോളം, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇന്ന് ചിങ്ങം 1 അറിയോ? 1200 മലയാള വർഷം ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്. പുതിയൊരു നൂറ്റാണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ? എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും നേരുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം പെട്ടെന്ന്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ടീച്ചറുടെ ഹസ്ബൻഡ് അമല ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ICUവിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കോളേജിലെ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ പോയി. അമലയിലെ അച്ഛന്മാരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവിടെ എന്ത് ശുശ്രൂഷ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും അവിടെ റൂമൊക്കെ കൊടുത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. അവിടെ വളരെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ICUവിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ ഒരു ടീച്ചറെ ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഈസ് മൂവിങ് ടു ഡെത്ത്, മരണത്തിലേക്കുള്ള പോക്ക് പോലെ തോന്നി എനിക്ക്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് രാവിലെ 9 മണിക്ക് എന്റെ മുറിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ടീച്ചർ വന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ടീച്ചറെ, സ്വന്തം ഭർത്താവ് ICUവിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ വരുവാൻ സാധിച്ചു? ആർ എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്? ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? തൊപ്പി വെച്ചവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, ഗൗൺ ധരിച്ചവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. നിങ്ങളുടെ തൊപ്പിയുടെയും ഗൗണിന്റെയും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? അച്ഛാ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ മക്കൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പല ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നിട്ടില്ല. പരീക്ഷ അടുത്തു വരുന്നു. ഈ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് നഷ്ടമാണെന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് ഓടിപ്പോന്നത്. ഒരു 10 മണി 11 മണി ആവുമ്പോൾ 2 അവറെങ്കിലും ഞാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ, മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ആ തൊപ്പിയുടെ ആ വിശേഷത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അധ്യാപകന്മാരും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദേർ. 100, 102 ഡിഗ്രി പനിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കൊച്ചുമക്കളെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കലാലയത്തിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ വിശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൊപ്പി എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എത്ര ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പേരൻസ് കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പുറംവശം പുഴുത്തരിക്കുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ മക്കൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണം. ഒന്നിനും കണക്ക് പറയാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയേറെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വിയർപ്പാണ് നിങ്ങളെന്ന് നിങ്ങളുടെ തലയിലും നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മറന്നു പോകരുത്. ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണിന്ന്. നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കണം. അവിടെ ഇന്നും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം പോർഷൻസ് അവസാനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും പ്രിൻസിപ്പാൾ അച്ഛനോട് ഇന്നലെ പോയിട്ട് എഴുതി മേടിച്ചിട്ടുള്ള അനുവാദത്തിൽ ഇന്നും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അനിയന്മാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയും തൊപ്പി ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഗൗൺ ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണു, ഇവിടെ രാസപദാർത്ഥങ്ങളും ആസിഡുകളും ഒക്കെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച്
രാത്രികളിലും പകലിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതിന്റെ ഫലമാണ് നിങ്ങളുടെ തലയിലിരിക്കുന്ന തൊപ്പി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. വാചകങ്ങളില്ലാതെ പുസ്തകങ്ങളിലെ അതിലൂടെ ജീവിച്ച് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അക്ഷരം കൊടുക്കണമെന്നും വിജ്ഞാനം കൊടുക്കണമെന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന തൊപ്പി എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. യുവത്വത്തിന്റെ ചോരത്തിളപ്പിൽ ഈ കലാലയത്തിൽ എന്തും ഉണ്ടാകാമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പക്വതയോടുകൂടി മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള വിഷമഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പല അധ്യാപകരുമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കലാലയങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കുട്ടിബോധം ഇവിടെ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നും സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതന്മാരായിട്ട് നിന്നത് നമ്മുടെ അധ്യാപകന്മാരാണ്. നിങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, വാക്കുതർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ തൊപ്പിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ വെളുപ്പിന് 5:30 മണിക്ക് നിങ്ങൾ കയറി വന്നാൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ ഓരോ ഗ്രൗണ്ടിലും 6 മണിക്കും 7 മണിക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു പറ്റം അധ്യാപകരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല തൊപ്പികളും ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയത്തിന് പൊൻതൂവലുകള് എല്ലാത്തിലും നേടിത്തന്നത് ആ മക്കളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അധ്യാപകരുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, ഈശ്വരദത്തമായ കലാലയത്തിന്റെ കലകളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഈ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഈ കലാലയങ്ങളിൽ എന്നും നമ്മുടെ കുട്ടികള് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴും അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ അധ്യാപകര് അവരോടൊപ്പം ഉറങ്ങാതെ നിന്നതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ കലാലയത്തിന്റെ പലതുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നാട് വിട്ടും വിദേശത്തും മറ്റുള്ളവരത്തൊക്കെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കേണപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും യാചിച്ചിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, രാജ്യത്തിന്റെ അന്തസ്സ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് NCC എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സംഘടനയിലൂടെ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന, സൂര്യപ്രകാശമെല്ലാം ഏറ്റിട്ടും വെയിലേറ്റിട്ടും വളരാത്തൊരു സമൂഹത്തെ വളർത്തെടുക്കുന്ന വലിയൊരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്ര സംഘടനകളാണ് നിങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ അഭിമാനിക്കണം, നിങ്ങളൊക്കെ അഭിമാനിക്കണം. വീണ്ടും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടി പറയട്ടെ, അധികമൊന്നും പറയാനില്ല. ഏറ്റവും അവസാനമായി പറയുവാനുള്ളത് എത്രമാത്രം, ഞങ്ങളെ പോലുള്ള വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ഷണ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള കുറച്ചു പേര് ഇവിടെയുണ്ട്. വീടും ഒന്നും വേണ്ട, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന കുറെ പേര് ഇവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ വന്ന് ഇരന്നു വാങ്ങുന്ന പണം, പിച്ചച്ചട്ടിയിട്ട് തരുന്ന പണം, ആ പണത്തിന്റെ കസേരയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ 6ഉം 7ഉം അച്ഛന്മാരെ നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ. പകലില്ലാതെ നിങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. വീണ്ടും മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണു, ഈ കലാലയത്തിന്റെ രാത്രികളിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ 500ഉം 600ഉം പേരാണ്. അവര് സുന്ദരമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വൈദികരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. എന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മക്കളെ. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈയടിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലട്ടോ, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ. നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു കയ്യടി അവർക്ക് കൊടുക്കുക. പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് എ ഗുഡ് ക്ലാപ്പ് ടു our own teachers. Thank you, teachers. Please. Thank you. Thank you, Father Director. Now I welcome
our Vice Principal and Convener, Associate Professor Pallikadil Mary Patros, for a vote of thanks. Dignitaries on and off the dais, esteemed faculty, graduates, parents, and dear friends. We have gathered here to celebrate a remarkable milestone in the lives of our graduates. Today marks the culmination of years of dedicated hard work and perseverance, and we are here to honor and acknowledge each and every one of you for reaching this significant achievement. As Nelson Mandela has said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. As you embark on a new chapter in the journey of life, filled with endless possibilities and challenges, may the skills and knowledge you have gained during your time here stand you in good stead, not just in your careers, but for making meaningful contributions to the world. Embrace each challenge as an opportunity for growth and let your passion and curiosity guide you. You are the brand ambassadors of Christ. Go and serve the nation. Spread the light of life wherever you go. Congratulations, class of 2024. Let me move on to the duty entrusted to me, that is to propose a vote of thanks. We are indebted to our chief guest, Professor Dr. Vivek Gupta Ramnarain, Honorable Vice Chancellor, Amity Institute of Higher Education, Mauritius. Sir, your presence today has been a great honor and an inspiration for us all. Your insightful words have provided a beacon of hope and direction to our graduating students as they step into the next phase of their lives. On behalf of the entire Christ family, I extend to you our heartfelt gratitude. Father Dr. Martin Mallath CMI, General Councillor for Education and Media Communication. Dear Father, we are exceptionally grateful for you for delivering the Benedictory address and blessing our graduates. Thank you, Father. Father Joy PT, our dear manager, and Father Dr. Jolly Andrews, our beloved principal. This incredible duo leave no stone unturned to raise Christ College to greater heights. Your unwavering commitment to excellence in education and your constant support for both students and faculty contributed to the achievements we celebrate today. We are profoundly grateful for the nurturing environment you have fostered and for your able guidance and support in organizing this program. Thank you, dear fathers. My sincere thanks to Father Dr. Wilson Tarail, Director of the Unaided Programs, for the felicitation. The efforts of our Pariksha Bhavan team under the leadership of Dr. Tom Cherian, our Controller of Examinations, deserves special appreciation. They have been toiling endlessly to organize this program. Thank you, dear Tom Sir and team. I would also like to thank Dr. Xavier Joseph, the Vice Principal and Joint Convener of today's program, for the felicitation and also for his unwavering support. Thank you so much, dear Dr. T. Vivekanandan, Coordinator of Unaided Programs, for your gracious presence and encouragement. Dear parents and friends, your presence here today means a lot to our children and to us. You have supported our graduates through their journey. Your encouragement and love have been invaluable. Today we celebrate not just the achievements of the graduates,
but also the dedication and sacrifices you have made along the way. Thank you. To our esteemed faculty and staff, especially the class teachers and HODs, your commitment to nurturing and guiding these students has been instrumental in their journey to success. Thank you for your unwavering support and for instilling in them the values and skills that will serve them well in their future endeavors. Next, I would like to thank our Bursa, Father Dr. Vincent Neelangavil, whose untiring efforts have made all the arrangements for this program possible. This convocation ceremony would not have been possible without the tremendous, wholehearted support from the various committees. From the bottom of my heart, I extend my deepest gratitude to the convener of the program committee, Dr. Tom Cherian, convener of the invitation committee and dean of innovation and startups, Dr. Sudhir Sebastian, stage committee convener and dean of international relations and educational outreach, Dr. KJ Varghese, medals and files committee convener, Dr. Davis Anthony Mundasheri, registration and reception committee convener and dean of academic affairs, Dr. Robinson P. Ponminisheri, convener of the Food Committee and Dean of Faculty and Student Affairs, Dr. N. Anil Kumar, Seating Committee Convener, Mr. Shindo VP, Publicity and Media Committee Convener, Father Sibi Francis, and the Photo Committee Convener, Mr. Bibin Thomas. I express my deepest appreciation and gratitude to each and every member of the various committees for putting their heart and soul into the successful organizing of this event. A word of gratitude to Lieutenant Dr. Franco Di Francis for arranging the NCC Guard of Honor. I would be failing in my duty if I didn't mention our compares for the day, Dr. Stenza Augustine and Miss Anima. They anchored today's program beautifully. My special thanks to our student volunteers of CSA for rendering the college anthem and also the coming national anthem, the NCC for the Guard of Honor, and the NSS for the seating arrangement. Technical staff, Mr. Prajesh, Mr. Hari, Mr. Vinjo, and Mr. Abhijit, who are responsible for the live streaming and the light and sound, thank you so much. A note of appreciation to all the security and cleaning staff who have joined hands with us in managing the parking and keeping the surroundings clean and beautiful. Congratulations once again, class of 2024. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, ma'am. The ceremony has come to a conclusion. Let's rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Graduates, please remain standing as the convocation procession will be leaving the hall. The dignitaries will be waiting for you in the basketball court for the group photo session. The procession will be leaving in the same order as they entered.
Dr. Tom Cherian, Heads of Departments, Deans, Dr. Vivekanandan T, Reverend Dr. Wilson Taril CMI, Associate Professor Mary Patros, Dr. Xavier Joseph, Reverend Dr. Jolie Andrews CMI, Reverend Father Joy Pinika Parabil CMI, Reverend Dr. Martin Mallath CMI, and our Chief Guest Professor Vivek Gupta Ramnarain will be leaving the hall. Students are requested to remain in the hall